Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. In the first stanza of Ekatma Panchakam, Bhagavan says that because of our forgetting our real self and considering ourselves as the body, we fall into the ocean of samsara, the cycle of birth and death. We all do understand it clearly, but as soon as we stop reading, we totally forget the truth. Pramada takes place. Pramada means forgetting our real nature and revert to I am the body feeling seamlessly. The reason for this lapse is that we do not follow up our Shravana, that is reading and listening, with Manana, a reflection. This Manana is exactly what Sri Sivaprakasam Pillai, one of the foremost devotees of Bhagavan, who first posted the question, "Who am I?" to Bhagavan, did. He used to stay in his native village, Idayan Palsuri, about 8 kilometers from the temple town of Chidambaram, and do Mananam of Bhagavan's teaching all the time. He has recorded in many of his writings about his Mananam on the concept of I am not the body, I am the self. He has written a terse essay about this Mananam in Tamil called Naan Enum Sollin Nallartham. The same has been translated into English and presented below. After the English reading, the original Tamil will be read. Arunachalam. Om Shri Ramanaya Namaha. The meaning or import of the entity called I. There is an entity called I. This I deludes itself by considering the inert body as itself. Why does it get deluded this way? Because it has not understood or realized its real self. Even though it has not realized its real self, why does it consider the body as itself? It is because from birth till death, with the exception of the time of deep dreamless sleep, all the other times the I and the body are inseparable. Since the I, using the various instruments in the body, bears the weight of the body, knows the pain, irritation and such discomforts, and the strength, coolness and other such pleasures. By using the organs of knowledge, jnanendriyas, in the body, knowing objects of the external world, by its volition, sankalpa, operating the 5 organs of action, karmendriya, and other organs of the body, by using the brain to make subtle appearances to present themselves to the buddhi, and by making sankalpas to be formed, the entity called I becomes deluded and considers itself as the body. It is also seen that even 1-year-old infants consider their bodies as their self. It can be said that this is because of their association with various bodies in many previous births. If asked, when did this link between the entity called I and the body took place, it is said to be established in the infinite past, and hence there is no beginning. It is anadi. What is the proof that there exists an entity called I apart from the body? 1. It is in everybody's experience that the entity called I gains the knowledge of existence of the body and the world. And it is in everybody's experience that the entity called I knows that the body and the world are known to me. This establishes the fact that I is sentient, chit, and the body is insentient, jada. 2. In deep dreamless sleep, the body and the world does not appear, but they appear in dream and wakeful states. Because the body and the world appear sometimes
and disappear sometimes, they are said to be impermanent. Where does the body disappear in deep dreamless sleep? And from where does it issue forth during the wakeful states? Scriptures say that they submerge in Maya or Avidya and issues forth from the same. Scriptures also say that Maya is inscrutable, anirvachaniya. It is apparent from the above facts that body and the world are mere appearances, but the entity called I is not an appearance, it is ever present. There is not a time that the sentient entity called I, which is the source of awareness, is not there. The one sentient entity which comprehends the absence of everything during deep sleep, that entity I am. The one sentient entity which comprehends the various appearances during dream and wakeful states and their absence during deep dreamless sleep is the entity called I. The above mentioned points are proof for the existence of an entity called I apart from the body. How can the delusion that I am the body be removed? The only way to eradicate the delusion I am the body is through inquiry, who am I, or what is the nature of my real self. Om Tat Sat. Yam Sivaprakasam Pillai. Arunachala. ஓம் ஸ்ரீ ரமணாய நமக. நான் எனும் சொல்லின் நல்லர்த்தம். நான் என்கின்ற பொருள் ஒன்றுள்ளது. இப்பொருள் தேகமே தன்னுடைய சொரூபம் என்று மயங்குகின்றது. ஏன் மயங்குகின்றதென்றால், அந்த நான் எனும் பொருள் தனது உண்மை சொரூபத்தை உணரவில்லை. அதனால் மயங்குகின்றது. தனது உண்மை ஸ்வரூபத்தை அந்த நான் என்னும் வஸ்து உணரவில்லை எனினும் ஏன் தேகத்தை தான் என்று மயங்க வேண்டும்? ஜனன முதல் மரணம் வரையில் தூக்க காலம் போக மற்ற காலமெல்லாம் இரண்டும் கூடியே நிற்பதாலும் தேகத்தின் கனத்தையும் அதன் கண் உண்டாகும் வலி, எரிச்சல் முதலிய துன்பங்களையும் பலம், குளிர்ச்சி முதலிய இன்பங்களையும் தேகத்தின் கண் உள்ள கருவிகளை கொண்டே அறிவதாலும் தேகத்திற்கு வேறாய் உலகில் உள்ள பொருள்களை தேகத்தின் கண் உள்ள 5 ஞானேந்திரியங்கள் மூலமாகவே அறிவதாலும் தனது சங்கற்பத்தால் தேகத்தில் உள்ள 5 கர்மேந்திரியங்களையும் வேறு சில கருவிகளையும் நேரே அந்நிய உதவியின்றி இயக்குகின்றமையாலும் தேகத்திற்கு வேறாய் உலகில் உள்ள பொருள்களை 5 கர்மேந்திரியங்களை கொண்டே இயக்குகின்றமையாலும் மூளையின் தொழிலின்றி தோன்றா சூக்கும தோற்றங்களுற்ற பின்னரே புத்தி விளங்குவதாலும் சங்கல்பங்கள் பிறப்பதாலும் தேகமே தான் என்று நான் என்னும் பொருள் மயங்குகின்றது. அப்படியானால் ஜனித்த 1 வருடம் கூட ஆகாத சிறு சிசுவும் தேகமே நான் என்று மயங்க வேண்டிய காரணம் என்ன? சிசுக்களும் தேகமே தான் தமது ஸ்வரூபம் என்று கருதுவது உண்மையே. அதற்கு காரணம் பூர்வ ஜன்மங்களில் தேகங்களோடு கூடியிருந்த பழக்கமே என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். நான் என்னும் வஸ்து முதல் தேகத்தோடு மேற்சொல்லியவாறு இணைக்கப்பட்ட காலம் யாது? அவ்வித இணைப்பு அனாதி காலம் முதல் நிகழ்ந்து வருவதாக சொல்லப்படுகின்றது. தேகத்திற்கு வேறாய் நான் என்று ஒரு பொருள் உண்டென்பதற்கு பிரமாணம் யாது? 1. நான் என்கிற பொருள் தேகாதி பிரபஞ்சத்தை அறிகிறதென்பது அனுபவம். தேகாதி பிரபஞ்சம் என்னால் அறியப்படுகின்றது என்பதும் அனுபவ சித்தமான விஷயம். ஆகையால் நான் சித்து, தேகம் ஜடம். 2. சுழுத்தியில் அதாவது நித்திரையில் தேகாதி பிரபஞ்சம் தோன்றவில்லை. தேகாதி பிரபஞ்சம் ஜாக்கிர சொப்னங்களில் அதாவது நனவு கனவுகளில் தோன்றுகின்றன. சில காலம் தோன்றி சில காலம் தோன்றாமையால் தேகாதி பிரபஞ்சமானது தோற்றமென்றும் அனித்தியமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. தூக்கத்திலே தேகாதிகள் எங்கு ஒடுங்குகின்றன? எவ்வாறு ஒடுங்குகின்றன? நனவில் எவ்வாறு உண்டாகின்றன? இது விளங்காத விஷயமாயிருக்கிறது. ஆகையால்
மாயையில் அல்லது அவித்தையில் ஒடுங்கி அம்மாயை அல்லது அவித்தையினின்றும் தோன்றுவதாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றது. மாயை அல்லது அவித்தை என்பது இத்தன்மையதென்று அறியக்கூடாத ஒன்றென்றும் அச்சாத்திரங்களில் கூறப்படுகின்றது. ஆகையால் தேகாதி உலகம் வெறும் தோற்றமே. ஆனால் நான் என்னும் பொருள் தோற்றமல்ல, சதோதயமாயிருக்கின்றது. நான் என்னும் சித்து அல்லது அறிபொருள் இல்லாத காலம் இல்லை. தூக்கத்தில் ஒன்றுமில்லை என்று அறிந்த அறிவு எதுவோ அதுவே நான். ஜாக்ர ஸ்வப்னங்களில் தேகாதி ஜகத்தின் தோற்றத்தையும் சுழுத்தியில் தேகாதி ஜகத்தின் அபாவத்தையும், அதாவது தோன்றாமை அல்லது இல்லாமையும் அறிந்து கொண்டு தான் தோன்றாமலும் மறையாமலும் நித்தியமாய் இருக்கின்றது அந்த நான் என்னும் பொருள். மேற்சொல்லிய விஷயங்கள் இரண்டும் தேகத்திற்கு வேறாய் நான் என்கிற சித்து ஒன்று உண்டு என்பதற்கு பிரமாணமாம். தேகம் நான் என்கின்ற மயக்கம் எவ்வாறு நீங்கும்? நானார் அல்லது என் ஸ்வரூபம் யாது என்கிற விசாரணையால் அம்மயக்கம் நீங்கும். ஓம் தத் சத். மு. சிவப்பிரகாசம் பிள்ளை.